Yeah. So, so once you got the information about the application, so let me talk about any one application by taking an example. సో ఫ్లిప్కార్ట్ అనుకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్ లాంచ్ చేస్తాం, లాగిన్ చేసేది లేదా క్లికింగ్ ఆన్ మొబైల్. సో కన్సిడర్ ఎనీ త్రీ యాక్షన్స్. సో ఎనీ త్రీ ఈజ్ ఫైన్. ఓకే, వీ కెన్ రికార్డ్ ఇట్ అండ్ we can see whether we have been recorded those actions properly or not. Okay, so jmeter అయితే jmeter ను మనం వెరిఫై చేయాలి, లోడ్ రన్నర్ అయితే లోడ్ రన్నర్ తో వెరిఫై చేయాలా. ఓకే, సో రెండు వర్క్ అవుతున్నాయి మనకి. సో jmeter is able to support for the recording and to test our application, and load runner is also able to support. Then we need to go to the client and we need to explain the same thing to the client. Why? Because directly we cannot decide. So directly I can use the jmeter or I can use load runner like that. So directly we cannot decide. So we need to go to the client and we need to explain. So client, so those two tools are supporting for testing. Okay, ఏ tool వాడాలి నేను అని చెప్పి మనం అడిగితే, so then the client, he will ask you the difference between the tools and all. So then we need to explain the difference between the tools and all, and then client, he will finalize the tool. So that is what POC what we will do and all. లేదా ఒకే టూలే సపోర్ట్ చేస్తే ఫైనలీ యూ కెన్ సే దట్ సో jmeter is able to support to test your application, so therefore I am using jmeter to test your application అని డైరెక్ట్గా చెప్పేయచ్చు. లేదా లోడ్ రన్నర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, jmeter సపోర్ట్ చేయట్లేదు, సో దెన్ యూ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ సో jmeter is not supporting, load runner is able to support your application for the testing. So I am using load runner for testing, so directly you can say. సో మనం POC చేసినప్పుడు రెండు సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి అన్నప్పుడు, సో యూ నీడ్ టు గో టు ద క్లయింట్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ టు దెమ్. ఓకే, సో దెన్ దే విల్ డిసైడ్. సో అది POC అంటే. సో వన్స్ ద POC is done, so what we need to do, we need to start to gather the రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ తెచ్చుకోవాలి. ఏమేం రిక్వైర్మెంట్స్ ఎన్ని తెచ్చుకోవాలి అంటే, ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఎస్టర్డే, రైట్? So we need to reach out to the business team or we need to reach out to the client and we need to get the requirements. So the requirements like critical business transactions, you can call those as a CBT అంటే ఏంటంటే already I told you, right? So what and all the transactions are very very important. ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే మనం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాము. ఓకే, ఇది ఫెయిల్ అయిందంటే మనకి దేర్ విల్ బి ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద అప్లికేషన్. పేమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు, ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడదాం. ఫ్లిప్కార్ట్, మీరు పేమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు, పేమెంట్ ప్రాసెస్ అని వచ్చింది, మనీ ఈజ్ డెబిటెడ్ ఫ్రమ్ యూ, రైట్? సో మనీ అనేది మన దగ్గర నుంచి కట్ అయిపోయింది. ఓకే, బట్ ఆర్డర్ ప్లేస్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఎవడు లాస్ అవుతాడు, రైట్? సో మనం లాస్ అయిపోతాం ఇక్కడ. సో అలా జరుగుతూ ఉంటే మీరు ఆ అప్లికేషన్ వాడరు, రైట్? సో వై? బికాస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ at the gateway. So whenever you are paying the money, there it is failing and you are losing the money, right? So కాబట్టి మీరు నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు అప్లికేషన్ వాడరు, యూ కెన్ యూస్ సమ్ అదర్ అప్లికేషన్. వై? బికాస్ you are not satisfied with that particular application. So you can consider that as a critical business transaction. Like that, we need to identify the critical business transaction, or you can reach out to the client, he will give you the critical business transaction. Okay, so we'll consider those critical business transactions for the performance testing. So we'll record those and we'll test it out. So response times for each and every critical business transaction ఎంత సేపటి లోపల ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో లాంచ్ అంటున్నాము, ఫ్లిప్కార్ట్ని లాంచ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో ఫ్లిప్కార్ట్ని లాంచ్ చేస్తున్నాను, ఎంత సేపటి లోపల లాంచ్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద మొబైల్, ఎంత టైం లోపల నాకు మొబైల్ అనే పేజ్ రావాలి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద బేబీ సాఫ్ట్ టాయ్స్, రైట్? సో ఎంత టైం లోపల నాకు రెస్పాన్స్ రావాలి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్. సో హూ విల్ డిసైడ్? ద క్లయింట్, హీ విల్ డిసైడ్. సో ఎంత ఉండాలి రెస్పాన్స్ టైం అన్ని వాడు డిసైడ్ చేస్తాడు. సో దేర్ఫోర్ వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద క్లయింట్ అండ్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద రెస్పాన్స్ టైం ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్. కమింగ్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్, నువ్వు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి. ఎస్, నువ్వు 10 మందితో చేయొచ్చు, 100 మందితో చేయొచ్చు, 1000 people యూ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ అవుట్, 1 lakh people యూ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ అవుట్. సో ఎంతమందితో చేయాలి? హూ విల్ డిసైడ్ దట్? యువర్ క్లయింట్, హీ విల్ డిసైడ్ దట్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు యువర్ క్లయింట్ అండ్ యూ నీడ్ టు గెట్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్. ఎంతమందితో టెస్ట్ చేయాలి? 100 మందా, 1000 మందా, 1,00,000, 10 millions? సో యూ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్. సో దే విల్ ప్రొవైడ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద business they are having. Types of testings, so we are having many types of testings, right? So we need to
we need to finalize which testings we need to run on the client application. ఎవరు చెప్తాడు అంటే అగైన్ we need to reach out to the client and we need to get this information. ఏమేం టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేయాలి. Okay, many of the scenario the people they do not decide, so they will ask you to finalize. Okay, so going forward I will tell you how you can finalize the types of testings and all. And coming to next one, throughput or transactions per second. So throughput is nothing but transactions per second. This is very very important definition. The people they will ask you in the interview, what is throughput? How many transactions you are executing per second? Second ki nu any number of transactions execute చేస్తున్నావు. See, I am going to click on inverter AC. That is one action. ఓకే, సో ఇలాగ మీరు ఎన్ని యాక్షన్లు చేస్తున్నారు ఒక సెకండ్కి లేదా ఒక 1 అవర్కి లేదా 1 మినిట్కి. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ అంటాం సెకండ్కి అయితే, లేదా మినిట్కి అయితే ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ మినిట్ అంటాం, అవర్కి అయితే ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ అవర్ అంటాం. టీపీఎస్, టీపీఎం, టీపీహెచ్, రైట్. సో సెకండ్కి ఎన్ని చేస్తున్నాము, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు చేయగలుగుతున్నారు. సి ఐ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్. సెకండ్ అవ్వలేదు, ఇంకోటి చేయొచ్చు నేను. ఓకే, సో టూల్ మల్టిపుల్ యాక్షన్ చేస్తారు, మనం మాన్యువల్గా చేయలేకపోవచ్చు. బట్ టూల్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ అట్ ద సేమ్ టైం, రైట్. సో కాబట్టి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలి, సెకండ్కి అయితే ఎన్ని చేయాలి, మినిట్కి అయితే ఎన్ని చేయాలి, అవర్కి అయితే ఎన్ని చేయాలి, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద క్రైటీరియా వీ నీడ్ టు గెట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. ఓకే, సో దాన్నే మనం ఏమంటాం, త్రూపుట్ అంటాం లేదా ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ అంటాం. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. This is very very important definition. Okay, so what is throughput? Like that the people they will ask you. So you need to tell how many number of transactions we are going to execute per second. Okay, later transaction. So how many transactions you are executing per second? So that is called throughput. Okay, so next one, resource utilization. So I told you, so whenever the single people he is using the application, the resource utilizations will be different. Let me show you. To task manager loki velli manam chuste ikkada we have the performance. Click on that performance, you can see utilizations and all here. CPU, see, in single person vadutunnanu and I think 4 to 5 applications I am using. See, so many applications here it is running and it is consuming around 70% of the CPU. Like similarly యూజర్స్ పెరిగినప్పుడు కూడా యూటిలైజేషన్ మారుతుంది. ఒక యూజర్కి అయితే సపరేట్గా సిపియూ ఒకలా ఉంటుంది, 10 మందికి అయితే ఒకలా ఉంటుంది, 100 మందికి అయితే ఒకలా ఉంటుంది, 1000 మందికి ఒకలా ఉంటుంది. లైక్ దట్ సిపియూ ఇట్ మే వ్యారీ. సో వెన్ ఎవర్ ద యూజర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, సిపియూ ఆల్సో ఇట్ మైట్ బీ ఇంక్రీజ్. లైక్ సిమిలర్లీ మెమరీ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్, డిస్క్ యూటిలైజేషన్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్, నెట్వర్క్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, so we need to monitor the CPU, memory, disk and network. These are all things we need to monitor. So for that we will use Grafana or AppDynamics. Going forward you will know about the tools, right? సో ఇలాగ మనం సిపియూ అయితే ఎంత ఉండాలి, ఎంత పర్సెంటేజ్ సిపియూ నేను యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, 80%, 70%, 60%, హౌ మచ్ ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, సో యూ కెనాట్ డిసైడ్ దట్ వన్. సో యువర్ క్లయింట్ హీ విల్ డిసైడ్. ఓకే, వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద క్లయింట్ అండ్ వీ నీడ్ టు గెట్ this resource utilization information as well, CPU, memory and all. Okay, in general CPU can be accepted up to 80% for the Windows mission. So you know missions OS అనేది చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఓకే, విండోస్ ఓఎస్ ఉంటాయి, లైనెక్స్ ఉంటాయి, సో ఓకే మ్యాక్ ఓఎస్ ఉంటాయి, సో ఓకే సోలరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ దట్ మెనీ విల్ బి దేర్. If you are using Windows mission, so then the CPU it can accept up to 80%. If you are using Linux mission CPU, we can accept up to 90%. This is also one of the important question the people they will ask you in the interview. Okay, so what is the acceptance criteria for CPU utilization? Okay, they will ask you in the interview. So you need to tell, if our server is Windows server, then we can accept up to 80%. If our server is Linux mission, then we can accept up to 90%. So this is the answer you need to tell in the interview. Okay, so that is about requirements and all. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్స్ క్యాప్చర్ చేసే విధానం మనకి చాలా రకాలు ఉంటాయి. 3 to 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ సినారియో నెంబర్ 1. సింపుల్గా మీకు అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పాలంటే, రా మెటీరియల్ కొనుక్కున్నాము, క్లాత్ అనేది రా మెటీరియల్ కొనుక్కున్నాం. ఓకే, సో మనము స్టిచ్చింగ్ చేయించుకోవాలంటే టైలర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. సో వాళ్ళ దగ్గరికి రా మెటీరియల్ ఇచ్చేసి క్లాత్ మొత్తం, అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి, వాడికి మెజర్మెంట్స్ ఇవ్వాలి. మెజర్మెంట్స్ ఇక్కడ చాలా రకాలు ఉంటాయి, రైట్. సో నువ్వు
ఏదైనా కొత్తగా ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాతో నువ్వే వచ్చావు అనుకో, సో యూ కెన్ సే దట్ కంప్లీట్లీ న్యూ వన్. కొత్తగా నువ్వే వచ్చావు అండ్ సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ నువ్వు ఎలా స్టైలిష్గా కుట్టమంటే వాడు కుడతాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్లీట్లీ న్యూ వన్. సో లెట్ మీ నోట్ ఇట్ డౌన్ హియర్. కంప్లీట్లీ న్యూ, కంప్లీట్లీ న్యూ ఆర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్. గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు లేదు, సో నీకు మాత్రమే చేస్తున్నాడు. ఓకే, సినారియో నెంబర్ 2. సినారియో నెంబర్ 2. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ నువ్వు కుట్టించుకొని ఉన్నావు. ఓకే, ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ స్టిచ్డ్ ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ నువ్వు కుట్టించుకున్నావు ఒక జత, ఒక పేర్. సో యూ కెన్ టేక్ ద సేమ్ పేర్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ దట్ పేర్ టు ద టైలర్ అండ్ ask him to follow the same measurements. Okay, so what it means? Application already in production. Application is already in production. ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని తీసుకొని మనం నీట్గా చేయడం. ఓకే, సినారియో నెంబర్ 3. ఓకే, వీ హ్యావ్ ద కాంపిటీటర్ ఇన్ ద మార్కెట్. వీ హ్యావ్ ద కాంపిటీటర్ ఇన్ ద మార్కెట్. దాని అర్థం ఏంటంటే ఆల్రెడీ పక్కనోడు కుట్టించుకున్నాడు, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వాడు ఎలా ఉందో అలాగే కుట్టించుకోవాలి. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద కాంపిటీటర్, సో వీ కెన్ టేక్ ద కాంపిటీటర్. ఓకే, సో టు ద టైలర్ అండ్ వీల్ ఆస్క్ హిమ్ టు సో ఇలాగే కుట్టు నాకి అని చెప్తాం. ఆల్రెడీ మన కాంపిటీటర్ ఉన్నాడు, అలాగే కుట్టు అని చెప్తాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు 4th సినారియో. 3 సినారియోలోనే యూ కెన్ కన్సిడర్ ద సబ్ సినారియో యాజ్ 3.1. 3.1. ఓకే, సో సినారియో 3.2కి ఐ కెనాట్ గివ్ ద ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ రిలేటెడ్ టు ది స్టిచ్చింగ్. ఓకే, సో మనకి కాంపిటీటర్ ఎవరు లేడు, బట్ వీ హ్యావ్ ద కోర్ బిజినెస్. వీ హ్యావ్ ద కోర్ బిజినెస్. సో దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవ్వలేను. సో యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఐడియా ఆఫ్టర్ డిస్కసింగ్ దిస్ 1 and 2. ఓకే, సో కంప్లీట్లీ న్యూ అంటే ఇందాక చెప్పినట్లు, సో నువ్వు టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళావు, మొత్తం నీ ఐడియా ఎలా ఉంటుందో అలా చెప్తావు. కంప్లీట్గా న్యూ. ఓకే, ఇది ఆ సైజ్ ఇలా పెట్టు, లేదా షోల్డర్ సైజ్ తగ్గి అది తగ్గి, షోల్డర్ సైజ్ డిజైన్ ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి. సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. నీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్లీట్లీ న్యూ. సో ఆర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ అప్లికేషన్ అంటాం మనం. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఎప్పుడు అలాంటి అప్లికేషన్ లేదు మార్కెట్లో. సో నౌ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ బ్రాండ్ న్యూ అప్లికేషన్, కంప్లీట్లీ న్యూ అప్లికేషన్ ఆర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఇవన్నీ ఎలా గ్యాదర్ చేసుకుంటాము అంటే సింప్లీ వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఆర్ క్లయింట్. ఓకే, సో కంప్లీట్లీ న్యూ అప్లికేషన్ అయినప్పుడు ఎవరికి ఐడియా ఉండదు. ఓకే, సో డే బై డే ద పీపుల్ దే కెన్ గెట్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ దే విల్ షేర్ విత్ యూ. సో కాబట్టి ఏం చేయాలంటే మనం డైలీ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ వీ నీడ్ టు టచ్ బేస్ విత్ ద బిజినెస్ టీమ్ ఆర్ క్లయింట్తో బిజినెస్ అనలిస్ట్ మనం టచ్లో ఉండాలి. అండ్ వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమి మారవు. ఈ రిక్వైర్మెంట్సే 6 మనం అన్నిటికీ క్యాప్చర్ చేయాలి. సినారియో 1 అవ్వచ్చు, సినారియో 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ఇవన్నీ సేమ్, రైట్? సో బట్ ఫాలో అయ్యే అప్రోచ్ కొంచెం మారుతుంది. ఓకే, సో అప్లికేషన్ కంప్లీట్లీ న్యూ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్లీ యూ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద క్లయింట్ ఆర్ విత్ ద బిజినెస్ అనలిస్ట్. సో వానికి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో అకార్డింగ్ టు దట్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో అది బ్రాండ్ న్యూ అప్లికేషన్. మీకు డైరెక్ట్గా ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద కేసెస్ వీ విల్ వర్క్ ఆన్ దిస్ సినారియో నెంబర్ 1. అప్లికేషన్స్ అన్నీ మనకి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ వచ్చేవి అన్నీ. సో ఆల్మోస్ట్ 90% అప్లికేషన్స్ ఆర్ ద బ్రాండ్ న్యూ అప్లికేషన్. సో ఐ కెన్ సే లైక్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఐ కెన్ సే కంప్లీట్లీ న్యూ అప్లికేషన్స్. కొత్త అప్లికేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ బై రీచింగ్ అవుట్ టు క్లయింట్ ఆర్ బై రీచింగ్ అవుట్ టు బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఓకే, సో డైరెక్ట్లీ దే కెన్ షేర్ యూ ద రిక్వైర్మెంట్స్. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎండ్ నుంచి ద పీపుల్ దే విల్ షేర్ యూ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో లైక్ క్రిటికల్ సినారియోస్ ఇవి, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ నాకు ఇలా ఉండాలి, ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ ఇంత పెట్టుకోను, టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఇవి చేయి, త్రూపుట్ నేను 150 కావాలి. సో ఇలాగా డైరెక్ట్లీ దే విల్ షేర్. ఇఫ్ దోస్ పీపుల్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా, ఓకే, సో క్లయింట్కి ఏమీ తెలియదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్. ఓకే, మనం ఒక కాల్ సెటప్ చేసి ఒక కాల్ పెట్టుకోవాలి, వాడికి చెప్పాలి క్రిటికల్ సినారియోస్ అంటే దీన్ని క్రిటికల్ సినారియో అంటాము. క్రిటికల్ సినారియో అంటే అప్లికేషన్లో మనకి
ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయో వాటిని క్రిటికల్ సినారియోస్ అంటాము, విచ్ అండ్ ఆల్ మస్ట్. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైం అంటే రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అంటే కూడా చాలా మందికి తెలియదు, సమ్ క్లయింట్స్ అండ్ ఆల్. వీ నీడ్ టు టెల్ దెమ్. సో ఇలాగా ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు, సో లెట్ అస్ అస్యూమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాంచ్ facebook.com. ఇలా యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత విల్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ బటన్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు టేక్ యూ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్, ఫేస్బుక్ పేజ్కి తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పట్టింది, ఆ టైం మనం ఏమంటాం, రెస్పాన్స్ టైం అంటాము. లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ పాయింట్ టు పాయింట్ to the client. So then he will get some idea and according to that they will provide some information to you. Okay, వాళ్ళకి అప్పుడు కూడా అర్థం కాలేదు అంటే then they will give the privilege to you. వాళ్ళు మీకే ఇస్తారు, you can decide yourself. అప్పుడు మనం మాన్యువల్గా go through అయ్యి so we can decide that. Okay, so అది going forward you will come to know about that ఇవన్నీ. Okay, so that is the first approach, scenario number one. In the interview the people they will ask you. Okay, so my application is a brand new application or a greenfield application or completely new application. Okay, how you can gather the requirement, like that the people they will ask you in the interview. Okay, so దాని గురించి చెప్పాలి. నెక్స్ట్ వన్, అప్లికేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రొడక్షన్. అప్లికేషన్ మనకు ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్లో ఉంది, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఓకే, సో అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్లో ఉంది. ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్లో ఉంది అంటే ఫేస్బుక్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రొడక్షన్. సో పీపుల్ లైక్ అస్ ఆల్ ఆర్ యూజింగ్ అంటే సో దాన్ని ప్రొడక్షన్లో ఉంది అంటాం. ఫ్లిప్కార్ట్, సో దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చి ప్రొడక్షన్లో ఉంటే ఫేస్బుక్, ఫ్లిప్కార్ట్, అజియో, మింత్రా, మీషో, ఎస్బీఐ, హెచ్డిఎఫ్సి, రైట్? అండ్ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్, ఫోన్పే, గూగుల్ పే, రైట్? భీమ్, లైక్ భారత్ యూపీఐ, like this. మీరు ఏమైనా తీసుకోండి అప్లికేషన్స్, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ రైట్ నౌ, వీల్ కన్సిడర్ దోస్ యాజ్ ఏ అప్లికేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాయి అంటాం. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ టెల్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. లెట్ మీ గో విత్ abibus.com. ఓకే, సో abibus.com విల్ గో విత్ దిస్. సో ఈ వెబ్సైట్ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద పీపుల్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ abibus అంటారు. సో యూ కెన్ బుక్ ద బస్ టికెట్ ఫ్రమ్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్, application, so which you can use and you can book the tickets, right? So train tickets you can book, bus tickets you can book, hotels you can book and all. Okay, I am not giving any advertisement on this, so I don't go in deep. Okay, so so ఇలాగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. సో క్లయింట్ hello, I'm audible. Hello, sorry, hello, I'm audible, right? Yes, audible. Yes, sir. Yeah. There is an unexpected power drop here. Yeah. Able to see my video as well, I hope. Yes, sir. Yes. Yeah. Thank you so much. So let me check my power. So actually, I forget to plug in battery. Okay, so because of that, plug button switch చేయడం మర్చిపోయాను. So because of that, machine అనేది shut off 80%. Okay. Yeah, so we are here, right? So abibus, right? So already that application is in production.
ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే బుక్ చేస్తున్నామో బుక్ చేసేటప్పుడు సో ద పీపుల్ ఆర్ ద ఎండ్ యూజర్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ ద ఇష్యూస్. ఓకే. ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫెయిల్ అయిపోతున్నాయి, దే ఆర్ అనేబుల్ టు బుక్ ద టికెట్ అండ్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ, రైట్? సో మనం అభి బస్లోకి వెళ్ళినోడు ప్రతి ఒక్కడు బుక్ చేసుకోలేకున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. సో ఇష్యూ ఉన్నదంటే వీడికి బిజినెస్ జరగదు, బిజినెస్ జరగకపోతే వాడు లాస్ అవుతాడు. సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఇష్యూ ఉంది. సో దట్ పీపుల్, సో దోస్ పీపుల్ దే ఆర్ కమింగ్ టు అస్ అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు ఫిక్స్ దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. ఓకే. సో ఆ ఇష్యూని ఫిక్స్ చేయండి అని మనం ఏ కంపెనీకి పని చేస్తున్నామో ఆ కంపెనీని అప్రోచ్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సో వీ నీడ్ టు రన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది, ఎక్కడ వస్తూ ఉంది, ఓకే. సో అందరికీ ఇష్యూ వస్తూ ఉందా లేదా కొంతమందికే వస్తూ ఉందా. సో వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ దట్ బై రన్నింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. ఓకే. సో ఇలాంటి సినారియోలో సో మనం ఏం చేయాలి, అప్లికేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రొడక్షన్, ఆల్రెడీ ఇది ప్రొడక్షన్లో ఉంది అభి బస్ అంటే, రైట్? సో మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు గెట్ ద ప్రొడక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్. ప్రొడక్షన్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలా, క్లయింట్ని అడగాల ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మీ వాళ్ళు వాడుతున్నారు లేదా మీ అప్లికేషన్ వాడుతున్నారు. ఓకే. సో మీ అప్లికేషన్ ఎంతమంది వాడుతున్నారు, ఎక్కడి నుంచి వాడుతున్నారు, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నాయి. సో సేమ్ స్టోరీ యూ నీడ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. ఓకే. సో మన క్లయింట్ని అడిగితే క్లయింట్ ఇస్తాడు. కొందరు క్లయింట్లు ఏమంటారంటే నాకు తెలియదండి, సో యూ కెన్ యూజ్ ద టూల్ అంటారు. సో అట్ ద టైమ్ సో వీ కెన్ యూజ్ ద టూల్ కాల్డ్ స్ప్లంక్. ఓకే, LUNK. ఓకే. స్ప్లంక్ అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద కమర్షియల్ టూల్. వీ నీడ్ టు పే ద మనీ, ఓకే, టు యూజ్ దిస్ స్ప్లంక్ టూల్ అండ్ ఆల్. ఓకే. సో దేర్ఫోర్ సో అవుట్సైడ్ అండ్ ఆల్ వీ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇట్. సో కంపెనీకి సంబంధించిన నెట్వర్క్లో మాత్రమే we can use the Splunk and all. Okay, what I'll do, I'll capture that particular video and I'll show you Splunk అనేది ఎలా ఉంటుంది, మనం ఎలా వాడతాము అనేది మీకు సో వీడియో చూపిస్తాను మేబీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఐ కెన్ క్యాప్చర్ ద వీడియో అండ్ ఐ కెన్ షో యూ. ఓకే. సో స్ప్లంక్ అనే టూల్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము, వీ కెన్ క్యాప్చర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. సో బేసికల్లీ సో దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ డ్యూటీ టు క్యాప్చర్ scenarios and all, I mean statistics and all using Splunk. So there will be a separate team will be there, Splunk. ఓకే. సో మనం నాకరీలోకి వెళ్ళి సో నాకరీలో మీరు సెర్చ్ చేశారనుకోండి, ఓకే, స్ప్లంక్ అని. సో యూ కెన్ గెట్ టూ మెనీ జాబ్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ టూల్. ఓకే. స్ప్లంక్ అని మీరు టైప్ చేస్తే ఓకే. సో స్ప్లంక్కి సంబంధించి కూడా మీకు యూ కెన్ సీ హియర్. సో మీకు జాబ్స్ అనేవి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద సపరేట్ టూల్, సపరేట్ జాబ్స్ విల్ బి దేర్. యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ స్ప్లంక్. ఏదో అన్నాడు స్ప్లంక్ మనం ఎట్లా ఇలా. సో దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ద బేసిక్ ఐడియా హౌ యూ కెన్ యూజ్ ద స్ప్లంక్ అండ్ ఆల్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. So right now you can ignore it, not an issue. So there will be a separate team, okay, who will handle the Splunk. Admin people will be there. So what they will do, so just tell them to capture the these requirements and all from the Splunk. So therefore they can capture and they will give you. But I will give you the overview on that. Okay. So I will present on video to you. Okay. సో అది మా అప్లికేషన్కి మేము వాడిన స్ప్లంక్ని మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను. ఓకే. సో బయట నుంచి మనం యాక్సెస్ చేయలేము, ఒకవేళ యాక్సెస్ చేస్తే నాకు జాబ్ పోతుంది. ఓకే. సో కాబట్టి వీడియో రికార్డ్ చేసి మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాం. సో అది అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్లో ఉంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు అభి బస్ లాగా. సో అలాగా మనకి మనం క్లయింట్ దగ్గర నుంచి అయినా డేటా తెచ్చుకోవచ్చు, లేదా క్లయింట్ వాట్ హీ విల్ డూ, so he will give the access for the Splunk and all. So therefore so using that Splunk you can capture these requirements and all. Okay. CBTs capture చేయొచ్చు, response time, expected load, ఇవి మూడు క్యాప్చర్ చేయొచ్చు, అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని అవుతున్నాయి క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. రిసోర్స్ రిప్లేషన్ ఆల్సో వీ కెన్ క్యాప్చర్ యూజింగ్ దిస్ Splunk. ఓకే. టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ యూ కెనాట్ క్యాప్చర్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. సో యూ నీడ్ టు డిసైడ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రొడక్షన్లో ఉంటే మనం అలా చేయాలి. ఓకే. So next one, scenario number 3, you can consider this as a application not in production. Okay, application not in production and కావాలంటే రాసుకోవచ్చు. Let me put over here scenario number 3, application not in production. Production ని prod అంటారు కొందరు. సో prod అంటే ప్రొడక్షన్ షార్ట్ కట్. ఓకే. సో ఫస్ట్ సినారియో ఇక్కడ చూస్తే 2 సినారియోస్ ఉంటాయి మనకి అప్లికేషన్ two scenarios will be there. Scenario number 1, we have the competitor in the market. Okay.
సో కాంపిటీటర్ ఇన్ ద మార్కెట్ అంటే ఏంటి అంటే, see, మీరు ఒక సపరేట్ అప్లికేషన్ని బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అండ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ద కాంపిటీటర్. ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఆస్క్, ఇఫ్ నాట్ గో ఆన్ మ్యూట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. యా, ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది లేదా అబీబస్ ఉంది, రైట్? సో అబీబస్ ఉంది. వీ వాంట్ టు బికమ్ ద కాంపిటీటర్ దిస్ అబీబస్. అబీబస్ ఏం చేస్తాడు వీడు? వీడు ఇక్కడ నుంచి మనం బస్సును బుక్ చేసుకోవచ్చు, ట్రైన్స్, హోటల్స్ ఇవన్నీ బుక్ చేయొచ్చు. సో వీడికి కాంపిటీటర్గా మనం ఒక అప్లికేషన్ను చేయాలనుకుంటున్నాం. వీ నో ద బిజినెస్ నౌ, రైట్? సో మన అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి దాని యూజర్స్ దే కెన్ బుక్ ద టికెట్స్, దే కెన్ బుక్ బస్ టికెట్, దే కెన్ బుక్ ట్రైన్ టికెట్, దే కెన్ బుక్ సో అండ్ సో, రైట్? సో మనకు ఆల్రెడీ కాంపిటీటర్ ఉన్నాడు. హియర్ వీ హ్యావ్ అబీబస్ ఆర్ రెడ్ బస్ వీ హ్యావ్. సో వీ కెన్ యూజ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ టు అబీబస్. అంటే అప్లికేషన్ మనకు ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నటువంటిది మనం ఏం చేస్తాము, సో దాని నుంచి మనం రిప్లికేట్ చేసుకుంటాం. అంటే వీ హ్యావ్ ద కాంపిటీటర్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో మన అప్లికేషన్ లేదు ఇంతవరకు, బట్ మనకి కాంపిటీటర్ ఉన్నాడు. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు మీరు ఏదైనా సరే ఒక బస్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. మీ దగ్గర ఒక 10 బస్సులు ఉన్నాయి. ఓకే, సో 10 బస్సులకు సంబంధించి మీరు ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయించుకుంటారు, రైట్? ఆ వెబ్సైట్కి ఎంతమంది లోడ్ కావాలి, ఎంతమంది వచ్చి బుక్ చేసుకుంటారు, ఎంతమంది వచ్చి చూసి వెళ్తారు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు తెలియదు. ఎందుకంటే యు ఆర్ గోయింగ్ ఆన్లైన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఓకే, ఫస్ట్ టైం మనం ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి వీఆర్ నాట్ అవేర్ అబౌట్ దట్. సో దేర్ఫోర్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ద అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్. అంటే కాంపిటీటర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? ఇప్పుడు నీకు 10 బస్సులు ఉన్నాయి, నీకు లాగే ఇంకోటి ఎవడైనా బస్సులు మెయింటైన్ చేస్తున్నాడా? ఓకే, వాడు మెయింటైన్ చేస్తా అంటే వాడి వెబ్సైట్ ఎలా ఉంది? సో వాడి వెబ్సైట్కి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ఇట్. సో ఫర్ దట్ వీ విల్ యూజ్ సమ్ ఆన్లైన్ యూటిలిటికల్ టూల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ రికమెండెడ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే, సో రియల్ టైంలో మనము ఇలాగ కాంపిటీటర్ స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకొని చేస్తాము అనేది నాట్ అట్ ఆల్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద క్లయింట్ అండ్ ఆల్. సో దేర్ఫోర్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ఐడియా ఆన్ దిస్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇలాంటిది మనకి మార్కెట్లో మనకి ఎప్పుడూ రాదు. ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు కూడా కాంపిటీటర్ స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకొని నువ్వు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయని ఎవరు చెప్పడు. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ మ్యాటర్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. కమింగ్ టు కోర్ బిజినెస్. ఆల్రెడీ మనకు ఒక బిజినెస్ ఉంది, రైట్? ఆల్రెడీ మనకు ఒక బిజినెస్ ఉంది. ఆ బిజినెస్ మనం ఏం చేయాలి? వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ టు ఆన్లైన్ బిజినెస్. సో లెట్ us assume you are selling some organic vegetables. ఓకే, ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి మీకు. సో యు ఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ అవుట్లెట్స్. ఓకే, ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క అవుట్లెట్ ఉంది. యువర్ బిజినెస్ ఈజ్ రన్నింగ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, చాలా బాగుంది అండ్ యు ఆర్ గెటింగ్ హై ప్రాఫిట్స్ అండ్ ఆల్. So therefore what you are deciding, so you have decided to run all the outlets on online as well. So online లో కూడా మనం రన్ చేస్తే బాగుంటుంది. I can take the online orders and I can deliver it అని మీరు అనుకుంటే, so what we need to do, so we need to go for the application, right? Online అన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే we need to go with the application. Without the application we cannot do anything. So therefore, so you need to build one application and you need to provide that service for all the end users. సో ఇప్పుడు ఎవడైనా సరే వెళ్తాడు ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసుకొని, అప్లికేషన్లో మనం ఏం చేస్తాడు, వాడు బుక్ చేసుకుంటారు ఏది కావాలంటే అన్నారు, రైట్? సో ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? మన కోర్ బిజినెస్ ఉంది, మన కోర్ బిజినెస్కి నుంచి మనం ఆన్లైన్ బిజినెస్కి మార్చాలి. సో మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎవరు ఇస్తారు అంటే, సో వీ నీడ్ టు విజిట్ దట్ పర్టికులర్ స్టోర్. కోర్ బిజినెస్ ఉంటుంది కదా, సో మనం కోర్ బిజినెస్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి, ఆ స్టోర్కి వెళ్ళాలి. అండ్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్ ద స్టోర్ కీపర్ ఆర్ మేనేజరు, లేకపోతే స్టోర్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, రైట్? బిల్లింగ్ పీపుల్ అండ్ ఆల్. సో వీ నీడ్ టు గో టు దెమ్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్, ఓకే, హౌ మెనీ పీపుల్ దే ఆర్ కమింగ్ టు యూ. ఓకే, ఎంతమంది పీపుల్ మీ స్టోర్కి వస్తున్నారు, ఎంతమంది చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు, ఎంతమంది కొంటున్నారు, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి మీకు. ఓకే, డైలీ పొద్దున్నే ఎక్కువ అవుతున్నాయా, మధ్యాహ్నం ఎక్కువ అవుతున్నాయా, ఈవినింగ్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి, వాట్ ఈస్ ద పీక్ అవర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడు ఎక్కువ మంది వచ్చి కొనుక్కుంటున్నారు. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద కోర్ బిజినెస్ పీపుల్ హూ ఎవర్ రన్నింగ్ ద స్టోర్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ వీ do not collect that information and all. So business team will be there. So business team like business analyst, they will go to that store and they will collect the information and all. So they will convert those
requirements and all. Okay, performance testing requirements ka convert chesi they will share the requirements to us. So that is about the core business idea. Okay, so like this we have the three scenarios. So maximum in the interview, so 90% of the people they will ask you about the scenario number 1, and remaining people they will ask you about the scenario number 2. Scenario number 3 is very very rare. Many people they do not ask. Why? Because so most of the time our requirement is only into scenario number 1 and scenario number 2. So kabatti మీకు ఇంటర్వ్యూలో people they will concentrate on the scenario number 1 and scenario number 2. Scenario number 1, you know, completely new application appudu how you can gather the requirements. So if it is a, if the application is already in production, how you can gather the requirements, like that they will put the question to you and they will expect the answer. Okay, so you just go through the material. I have been provided the material PDF document to you, so go through that material so that you can give the answers in the interview. Okay, సో రిక్వైర్మెంట్స్ బాగుంది, ఇవన్నీ నేను క్యాప్చర్ చేసుకున్నా, తర్వాత ఏం చేయాలి? సో వన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్, సో దెన్ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ టు ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, యూ నీడ్ టు గెట్ ద అప్రూవల్ ఫర్ ద రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, వాట్ వీ కాల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్స్కి మనం అప్రూవల్ తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకు అప్రూవల్ కావాలి? ఇప్పుడు సిబిటీస్ నేనేమంటాను, లాంచ్ అండ్ లాగిన్ రెండే ఇచ్చాడు వాడు, లాంచ్ లాగిన్ రెండు ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ 2 seconds అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్, సో యూ కెన్ గో విత్ 1K యూజర్స్, 1K మీన్స్ 1000. సో టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ సంథింగ్ లోడ్ టెస్ట్ ఒకటే చేయన్నాడు. ఓకే, సో అండ్ దెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ వీ నీడ్ టు అచీవ్ 200 TPS. సో ఇలా ఇచ్చాడు మీకు, రైట్? సో ఇలా ఇచ్చాడని చెప్పి మనం బ్లైండ్గా వదిలేయకూడదు. దాన్ని ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు గెట్ ద అప్రూవల్ ఫర్ దట్. వీ నీడ్ టు రైట్ వన్ email, we need to drop an email saying that so these are the requirements I have been collected from the business people or from the client అని చెప్పి మనం ఒక మెయిల్ రాసి, సో ఇలాగా మెయిల్లో ఇంక్లూడ్ చేసి క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇంత, ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ ఇంత అని చెప్పి మనం అన్ని మెయిల్లో ఇంక్లూడ్ చేసి వీ నీడ్ టు సెండ్ దట్ ఈమెయిల్ టు ఎవరెవరికి పంపించాలంటే బిజినెస్ టీమ్కి పంపించాలి, క్లయింట్కి పంపించాలి, మేనేజర్కి పంపించాలి, ఎవరి లీడ్కి పంపించాలి. సో వీళ్ళందరికీ మెసేజ్ డ్రాప్ చేయాలి, ఐ మీన్ ఈమెయిల్ డ్రాప్ చేయాలి, అండ్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ అప్రూవల్ ఆన్ దట్. అప్రూవల్ ప్రొవైడ్ చేయమంటే జస్ట్ దే విల్ రిప్లై టు యువర్ ఈమెయిల్ సేయింగ్ దట్ అప్రూవ్డ్. ఓకే, అలాగా అప్రూవ్ చేయించుకోవాలి. ఎందుకు అప్రూవ్ చేయించుకోవాలి అంటే, సో ఈరోజు ఏం చెప్పాడు క్లయింట్ నీకు, సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ 2 seconds అన్నాడు. సో రేపు పొద్దున ఏమంటాడు వాడు 1 second అంటాడు. హూ నోస్? ఓకే, సో మాటలు మారేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దేర్ఫోర్ we need to get the approval for the requirements. Okay, so already పేపర్ మీద ఉందనుకోండి, ఎవడు మార్చలేడు కదా. సో మీరు ఎవరికైనా అప్పిచ్చారు, 10,000 ఇచ్చారు, ఓకే, నోట్తో చెప్పి ఇచ్చేసాను, సో సో డేట్కి ఇచ్చేసే నాకు అని. ఓకే, నువ్వు 10,000 ఇచ్చావు, బట్ నీ దగ్గర ఏమీ నోట్ లేదు, ఎక్కడ నువ్వు రాసుకోలేదు. ఓకే, వాడు రాసుకోలేదు, నువ్వు రాసుకోలేదు. సో ఎలా తెలుస్తుంది నువ్వు ఇచ్చావని, రైట్? సో విల్ రైట్ వన్ నోట్ ఫర్ దట్, రైట్? నోట్గా రాసుకుంటాం. సో అనే నేను సో వాడికి ఇంత డబ్బులు ఇచ్చాను, దట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఫర్ దట్, రైట్? లైక్ సిమిలర్లీ వాట్ ఎవర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ గ్యాదర్డ్, సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు గెట్ ద అప్రూవల్ ఫర్ దట్. సో బై సెండింగ్ అన్ ఈమెయిల్ టు ఆల్ ద టీమ్ పీపుల్. ఓకే, సో దెన్ తర్వాత వాడు మార్చేదానికి ఉండదు కదా, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద ప్రూఫ్, సో దే హ్యావ్ గివెన్ ద అప్రూవల్ ఫర్ దట్. సో దెర్ఫోర్ దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ. సో అలాగా మనం ఏం చేయాలి? సో యూ నీడ్ టు గెట్ ద అప్రూవల్ ఫర్ దట్. So once you got the approval, so then you need to go for the test plan. Okay, so test plan like ellali. So test plan is the high level document. So most of the time, so your what we call your manager or your lead, they will prepare the test plan and they will share with you. Okay, but nowadays the many people they are asking to prepare the test plan. Okay, 4 years experience unne vaaniki inta mundu asalu chance vachedi kaadu, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ కూడా ఛాన్స్ వచ్చేది కాదు. సో నవేడేస్ సో ఆల్ ద పీపుల్ సో దే ఆర్ గివింగ్ ఏ ఛాన్స్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ ద ఛాన్స్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఛాన్స్ ఉండేది కాదు, ఇప్పుడు ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు. సో దేర్ఫోర్ వీ నీడ్ టు నో హౌ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, హౌ వీ నీడ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అండ్ ఆల్. సో అందుకే మీకు చెప్తా వచ్చాను. సో బేసికల్లీ ఇన్ ఐ మీన్ 2-3 ఏళ్ళ కింద వరకు, సో ద పీపుల్ హూ ఎవర్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ 3+, ఓకే, 3 ఏళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదా 3 ఏళ్ళ కన్నా తక్కువ ఉండే వాళ్ళందరూ స్క్రిప్టింగ్ నుంచి ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఓకే, సో మిగతా ప్లేసుల్లో POC, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, టెస్ట్ ప్లాన్, వర్కౌట్ మోడల్,
ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు. ఓకే, సో అలా ఉండేది హైరార్కీ అనేది అప్పుడు. సో ఇప్పుడు సో మెనీ పీపుల్ దే ఆర్ గివింగ్ ఏ ఛాన్స్ టు ఇన్వాల్వ్. ఓకే, మీరు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో పడ్డారు అనుకోండి, సో టీం ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టీంలోనే సో లైక్ సే 10 people, 15 people, 20 people లైక్ దట్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో కొందరు పీఓసీ చేస్తారు, కొందరు స్క్రిప్టింగ్ చేయమంటారు, కొందరికి అలాగా వర్క్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. అలా ఉండేది ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు అలా లేదు. ఓకే, ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్కి ఒక నెత్తి పడేస్తారు, ఎండ్ టు ఎండ్ మొత్తం నువ్వే చూసుకోవాలా అనేటట్లు ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్స్, చాలా ప్రాజెక్ట్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్మాల్ కంపెనీస్ అండ్ ఆల్, you will be the solo person who will handling end-to-end process and all. So therefore you should aware each and every process, what and all activities we are going to perform over there, అక్కడ ఏమేమి చేయాలి అనేది అన్నీ తెలుసుకొని ఉండాలి. సో అందుకే మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తున్నాను. ఓకే, సో కమింగ్ టు టెస్ట్ ప్లాన్. సో టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో టెస్ట్ ప్లాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ద రోడ్ మ్యాప్. Hello. I'm audible, right? Sir. Yes, audible, sir. Yeah. So test plan ante that is the high level document. Okay, so which will give the roadmap for us. నువ్వు ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, నువ్వు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి, ఎలా చేస్తావు, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తావు, ఓకే, ఏమేమి టూల్ వాడతావు, ఓకే, ఏమేమి మెట్రిక్స్ క్యాప్చర్ చేస్తావు, నువ్వు ఏ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతావు. సో ఇవన్నీ టెస్ట్ ప్లాన్లో పెడతావు. ఓకే, ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే నువ్వు క్రికెట్ అనేది చాలామందికి ఐడియా ఉంటుంది. ఐ గివ్ సమ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ దట్. క్రికెట్ టీం, మనం ఒక టీం ఉంది, నువ్వు ఒక దాన్ని ఏమంటారు, ఒక మ్యాచ్ ఆడాలనుకుంటున్నావు. సో దేర్ విల్ బి ఏ గేమ్ ప్లాన్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఎవడు స్లిప్లో ఉండాలి, ఎవడు లాంగ్ ఆన్లో ఉండాలి, ఎవడు మిడ్ ఆన్లో ఉండాలి, ఎవడు మిడ్ ఆఫ్లో ఉండాలి, కీపర్ ఎవడు, బౌలర్ ఎవడు ఎప్పుడు వేయాలి. ఓకే, సో ఒకవేళ వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా బ్యాటింగ్ చేస్తూ ఉంటే బౌలర్స్ని ఎలా రొటేట్ చేయాలి. So there will be a plan for that, right? So like similarly, so we are also having a plan. So దాన్నే మనం ఏమంటాం, టెస్ట్ ప్లాన్. సో టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఎవరెవరు గేమ్కి వెళ్ళట్లేదు, సో ఏమేమి చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఏ టూల్స్ వాడాలి, సో ఇలాంటివన్నీ మనకి టెస్ట్ ప్లాన్లో ఉంటాయి. లెట్ మీ షో యూ ద టెస్ట్ ప్లాన్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, లెట్ మీ ప్రజెంట్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, హౌ ఇట్ లుక్ లైక్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో meter nodes, test plan here, test plan. Yes. సో టెస్ట్ ప్లాన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, అసలు టెస్ట్ ప్లాన్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ. సో టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్లో మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ అన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ టెస్ట్ ప్లాన్, వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇట్. టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి, టెస్ట్ ప్లాన్లో ఏమేమి ఉంటాయి అని అడుగుతారు. సో టెస్ట్ ప్లాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ద హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్. సో ఇట్ విల్ గివ్స్ ద రోడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ ఫర్ ద టెస్టర్. సో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటారు అంటే, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ టెస్ట్, మీ టెస్టింగ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఓకే, వాట్ ఈజ్ యువర్ గోల్, వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్కోప్ అంటే మీరు ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నారు, అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ మీరు ఏమైనా టెస్ట్ చేయడం లేదా, ఏమేమి టూల్స్ వాడుతున్నారు, వాట్ అండ్ ఆల్ టూల్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్, ఓకే, వాట్ అండ్ ఆల్ మెట్రిక్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వాట్ అండ్ ఆల్ సినారియోస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ క్రైటీరియా, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డెలివరబుల్స్ అంటే టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత క్లయింట్కి నువ్వు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తావు. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద నేమ్స్. The table of content, ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు ఇస్తాను, శాంపుల్ డాక్యుమెంట్. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద నేమ్స్, రైట్. ఇక్కడ మీకు నేమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, 5.1, 6, 7, 8, 9. సో దీస్ నేమ్స్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, యూ నీడ్ టు టెల్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. టెస్ట్ ప్లాన్లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పు అని అడుగుతారు. సో దేర్ఫోర్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దోస్. ఐ విల్ డ్రాప్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూ కెన్ గో త్రూ దిస్. ఓకే, సో చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ నేమ్, so which I have been worked on, Nexo TMS performance test approach. Test approach is nothing but test plan, both are same only. Okay, so original date when you have been prepared your test approach.
ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేసావు, దానికి సంబంధించిన డేట్ ఇక్కడ వేయాలి. Document version, whatever the document you are preparing in IT industry and all, so there should be a unique version like 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, like that the versions will be there. Okay, so version మీరు ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, you can give 1.0. నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, then you can give 1.1 or 1.0.1. so like that you can give the document versions. ఓకే, సో లాస్ట్ రివిజన్ డేట్. సో ఇంతకుముందు మీరు ఎప్పుడైనా ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటే సేమ్ అప్లికేషన్కి, సో దాట్ షుడ్ బి రివ్యూడ్ బై యువర్ లీడ్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో ఒకవేళ ఎవడైనా రివ్యూ చేస్తుంటే ఆ రివ్యూకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వీ నీడ్ టు గివ్ హియర్. ఓకే, రిలీజ్ అంటే మీ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయ్యింది, ఏ అప్లికేషన్ మీద మీరు వర్క్ చేసినా సో మంత్కి ఒకసారో 2 monthsకి ఒకసారో రిలీజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఏ మంత్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు, సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్ యూ నీడ్ టు గివ్. అండ్ యువర్ అప్లికేషన్ నేమ్. ఓకే, సో ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ నేమ్, దోస్ టూ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిల్డ్ ఆర్ అప్లికేషన్ దేర్ విల్ బి ఏ వర్షన్ నెంబర్. మీరు ఫేస్బుక్ వాడండి, వాట్సాప్ వాడండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడండి, లేదా గూగుల్ క్రోమ్ వాడండి, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ there will be a version number, right? So like similarly, so version number you should enter here. మీరు ఏ వర్షన్కి టెస్ట్ ప్లాన్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, సో దాట్ యూ నీడ్ టు గివ్ హియర్. అండ్ కమింగ్ టు పర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీర్, మీరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు టెస్ట్ ప్లాన్, యూ కెన్ గివ్ యువర్ నేమ్ హియర్. సో పర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీర్ దగ్గర లెట్ us assume ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ద డాక్యుమెంట్, ఐ కెన్ గివ్ మధుసూదన్ రెడ్డి హియర్. ఓకే, అదే మీరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, యూ కెన్ గివ్ యువర్ నేమ్ హియర్. Document reviewers. So once we have been prepared this document, we need to share this document to the lead or manager for the reviewer. Okay, for the review. So therefore you need to enter the reviewer details here. మీ లీడ్ ఎవరు ఉంటాడో లేదా మీరు ఎవరికైతే షేర్ చేస్తారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. అండ్ ద ఈమెయిల్ వీ నీడ్ టు ఎంటర్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద శాంపుల్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో టెంప్లెట్ ఐ కెన్ సే. టెస్ట్ ప్లాన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే ఉంటాయి. ఓకే, సో టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, సో మనం ఏదైనా బుక్ కొనుక్కుంటే సో ఫస్ట్ పేజ్లో ఇండెక్స్ ఉంటుంది, వాట్ ఇట్ మీన్. సో బుక్ లోపల ఏమేమి కంటెంట్ ఉంది. లైక్ సిమిలర్లీ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్, వాట్ అండ్ ఆల్ కంటెంట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ అన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ ద గో త్రూ. టెస్ట్ అప్రోచ్, అప్రూవల్, ఆథరైజేషన్. ఓకే, సో టెస్ట్ మనం అప్రోచ్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత లేదా టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఎవడెవడు అప్రూవ్ చేశాడు వాడి నేమ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు. సో ప్రాజెక్ట్ రోల్, ఇప్పుడు నేను అనుకోండి మధుసూదన్ రెడ్డి. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ రోల్ ఐ కెన్ ఎంటర్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ లీడ్. ఓకే, అప్రూవల్ ఎస్ ఆర్ నో ఐ కెన్ ఎంటర్. సో లైక్ దట్ మీరు ఎవరికైతే షేర్ చేస్తారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇంట్రడక్షన్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, అసలు ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నావు ఈ డాక్యుమెంట్ నువ్వు అంటే, see today you are working on this Nexo TMS application and tomorrow you got one new job with a good package and all, you are leaving this particular organization. ఒక కంపెనీలో అని ఇంకో కంపెనీలోకి వెళ్ళిపోతున్నావు. సో అప్పుడు నువ్వు ఏ అప్రోచ్ ఫాలో అయ్యావు నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది, రేపు పొద్దున్న నీ ప్లేస్లో ఇంకొకటి వస్తాడు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్కి, వాడికి ఎలా తెలుస్తుంది, తెలియదు కదా. సో కాబట్టి వాడికి కూడా తెలియాలని నువ్వు ఏ అప్రోచ్ ఫాలో అయినావు అంటే, సో దానికోసం నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, ద పర్పస్ అని చెప్పి ఇక్కడ రాశాను. ద పర్పస్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ ఎ రెఫరెన్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ ఆల్ ద రీసోర్సెస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఫర్ నెక్సో TMS ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో అలాగా ఆల్ ఆర్ జనరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి దేర్ హియర్. యూ నో నీడ్ టు బై హార్ట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్, యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ హెడ్డింగ్, దట్స్ ఆల్, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. సో దిస్ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఎ కాపీ పేస్ట్ జాబ్. ఓకే, ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్లో లేదా ఒక్కొక్క కంపెనీలో టెస్ట్ ప్లాన్ అనేది ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది, బట్ హెడ్డింగ్స్ అన్నీ ఒకేలాగే ఉంటాయి. ఓకే, మీరు హెడ్డింగ్స్ చూస్తే హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, బట్ దిస్ థియరీ ఇట్ విల్ చేంజ్. ఓకే, యూ నో నీడ్ టు వర్రీ. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, వెన్ ఎవర్ యూ గాట్ ఏ ఛాన్స్ టు ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, యూ నీడ్ టు ఆస్క్ యువర్ సుపీరియర్ టు ప్రొవైడ్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ టెంప్లెట్. శాంపుల్ టెంప్లెట్ ప్రొవైడ్ చేయండి అంటే దే విల్ షేర్ ద టెంప్లెట్ లైక్ దిస్. ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, మీరు దీన్ని చూసి యూ కెన్ డూ కాపీ పేస్ట్ జాబ్. ఓకే, సో మీ గోల్ ఏంటి, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ గోల్ ఏంటి, వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద బాటిల్ నెక్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్. అది ఇక్కడ రాసాం. అలాగా అబ్రివియేషన్స్, మీరు ఏమైనా షార్ట్ ఫామ్స్ వాడారా, షార్ట్ ఫామ్ వాడి ఉంటే పర్ఫ్ అంటే దాని అర్థం పర్ఫార్మెన్స్, ప్రాడ్ అంటే ప్రొడక్షన్, టీపీటీ అంటే టెక్నికల్ పర్ఫార్మెన్స్ టీమ్, అట్లా ఏదైనా షార్ట్ ఫామ్ వాడి ఉంటే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇస్తాం. అండ్ అజంప్షన్స్. ఓకే, అజంప్షన్ దిస్ అండ్ అనదర్ జనరిక్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్.
Okay, performance estimations timelines, this is important. ఓకే, సో ఎస్టిమేషన్ టైం లైన్స్కి వస్తే మనము మీరు ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ ప్లాన్ మీకు ముందే చెప్పాను. ఓకే, ఇంకా నేను క్రికెట్ గురించి చెప్తా. ఓకే, సో స్కోర్ బోర్డ్ అనేది స్లోగా ఉంటే ఎవరితో బౌల్ చేయించాలి, స్కోర్ బోర్డ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది, రన్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది, ఎవరితో బౌల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇలాగా దేర్ విల్ బి ఏ ప్లాన్ ఫర్ యూ, దేర్ విల్ బి ఏ టైమ్ లైన్ ఫర్ దట్. ఓకే, 50 ఓవర్స్ వేయాలి, 50 ఓవర్స్ కూడా ఇంత టైం ఉంటుంది, ఈ టైం లోపల వేసేయాలి మనం. ఓకే, సో ఇలాగా ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ప్లాన్ ఉన్నట్లు టైం లైన్స్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ మనం టెస్ట్ ప్లాన్ కూడా దేర్ విల్ బి అ టైం లైన్స్. రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ మీకు ఎంత టైం కావాలి, స్క్రిప్టింగ్కి ఎంత టైం కావాలి, ఎగ్జిక్యూషన్స్కి ఎంత టైం కావాలి, అనాలిసిస్కి ఎంత టైం కావాలి. సో లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద డీటెయిల్స్ హియర్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, సో నా ప్లాన్ ఏంటి, నేను రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ నాకు ఇన్ని రోజులు అవుతుంది, స్క్రిప్టింగ్ ఇన్ని రోజులు పట్టింది, ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ని రోజులు అవుతుంది, అనాలిసిస్ నాకు ఇన్ని రోజులు కావాలి. సో లైక్ దట్ you need to provide the timelines. So this is also important. Okay, so you need to update the timelines here in the test plan. Okay, and you can see, so the scenario details have been mentioned here, SLA antam. Okay, so indak cheppanu meeku, so we can gather the critical business transactions and also we can gather the response times. అవి రెండు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో లాంచ్, దట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్. ఓకే, ఎంతసేపటి లోపల మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, 1 సెకండ్ కన్నా ఎక్కువ టైం తీసుకోకూడదు, లెస్ దాన్ 1 సెకండ్. థ్రెషోల్డ్ అంటే మ్యాక్సిమం టైం ఇట్ కెన్ అలో. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ 1 సెకండ్ మనం అలో చేయకూడదు అని అర్థం. ఓకే, లాంచ్కి 1 సెకండ్ లోపలే అవ్వాలి, సర్చ్ ఫర్ ఏ ప్రోడక్ట్ 1 సెకండ్ అవ్వాలి, యాడ్ టు కార్ట్ 1 సెకండ్ లోపలనే అవ్వాలి, పర్చేస్ 1 సెకండ్ లోపలనే అవ్వాలి. ఇలాగా ఏ సినారియోకి ఏ ట్రాన్సాక్షన్కి ఎంత టైం మనం తీసుకోవచ్చు. Okay, so that information also will be included in the test plan. See, scenario details will be there here and also you can see the response times as well. So SLA మనకి ఇక్కడే ఉంది. SLA అంటే ఏంటంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, మనం బాండ్ పేపర్ ఎలా రాసుకుంటాం, మీరు ఎవరైనా డబ్బులు ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరికైనా మనం బాండ్ పేపర్ రాసుకుంటాం కదా, అలాగా వీ హ్యావ్ ద SLA, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, సో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత టైం లోపల అవ్వాలి, సో అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి ఇక్కడే ఉంటుంది. దీన్ని మనం SLA అంటాం. యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. నువ్వు ఏ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతావు, నువ్వు ఎలా చేస్తావు, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తావు అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ మనం ఎలా చేస్తాము, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద టూల్. ఫస్ట్ పాయింట్, వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద టూల్. సో దెన్ సెకండ్ పాయింట్, వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. So we need to reach out to the business team or we need to reach out to the team and we can gather the requirement. Then I can prepare the test plan. Then I can prepare the scripting. Then I can go with the execution. Then I can prepare the report. So like that, whatever the steps will be there, so those steps and all will be included here. See, performance team will identify the non-functional requirements. NFR is nothing but non-functional requirements with the help of BA team, dev architect, system architect, something development team. Performance team need to collect the business scenarios. Performance team need to understand the flow of the application. According to the flow of the application, we need to prepare the scripting using JMeter tool. So like that, see, whatever the steps we are going to follow, those steps and all will be included in the test approach. మనం ఏమేం చేస్తాము అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాం. ఏమేం టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ చేస్తాము, దట్ ఆల్సో విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. లోడ్ టెస్ట్ ఎంతమందితో చేస్తాము అనేది ఇక్కడ ఇస్తాం. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ గోల్స్, నువ్వు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నావు, వాట్ ఈజ్ యువర్ గోల్. Our goal is we need to find out the application performance. Okay, ఏమైనా bottlenecks ఉన్నాయా, సో అవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ దట్ పర్పస్ we will run the performance testing on the application. Okay, coming to JMeter diagram. So JMeter diagram మీకు చూపిస్తాను నేను. Okay, not now, so maybe tomorrow, not possible, day after tomorrow I will show you. So JMeter diagram, JMeterలో మీకు రిక్వెస్ట్ అనేది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ అలా ఐ విల్ షో యూ. దానికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ మీరు ఇక్కడ పెట్టాలి. ఓకే, JMeter ఫ్లో డయాగ్రామ్ యూ కెన్ సీ. సో ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ పెడతాం. అండ్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్, యూ కెన్ ఆస్క్ dev team to provide the application architecture. They will give the application architecture diagram and you can place over here. Okay, so API design principle you can ignore as of now. Okay, going forward you will come to know about that. ఓకే, సో మీరు ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తున్నారు అది మనకి ఇన్ స్కోప్ కింద వస్తుంది. సో ఇన్ స్కోప్ అంటే ఏంటి, వాట్ అండ్ ఆల్ సినారియోస్ యు ఆర్ టెస్టింగ్ నౌ, సో వాటిని మనం ఇన్ స్కోప్ అంటాం. ఇదే సినారియోస్ ఉన్నాయి. ఈ సినారియోలో సో పర్చేస్ అనేది ఇంకా మన డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు డెవలప్ చేయలేదు, ఆ పర్టికులర్ ఫ్యూచర్ని డెవలప్ చేయలేదు. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ యూ కెన్ డూ, పర్చేస్ యూ కెన్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ కీప్ అండర్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్.
ఓకే. సో పర్చేస్ అనేది ఇంకా డెవలప్ చేయలేదు కాబట్టి మనం టెస్ట్ చేయలేము దాన్ని. సో దేర్ఫోర్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ దట్ అండర్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. అట్లా మనం ఏమైతే టెస్ట్ చేస్తామో వాటిని ఇన్ స్కోప్ కింద పెడతాం, ఏమైతే టెస్ట్ చేయట్లేదో వాటిని వీ కెన్ కీప్ అండర్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. ఓకే. అండ్ స్క్రిప్టింగ్ వ్యాలిడేషన్, నువ్వు ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేస్తావు. ఓకే. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేస్తావు. సో కమింగ్ టు JMeter in, సో వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్టింగ్ ఫ్రమ్ ద 2 ways. ఓకే. ఐ డోంట్ వాంట్ యూ కన్ఫ్యూజ్ యూ అంటారు, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో. సో అలాగా మీరు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అనే ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే. సో GUI నాన్ GUI సంథింగ్ విల్ బి దేర్. సో దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి గివెన్ హియర్ అండర్ ద స్క్రిప్ట్ వ్యాలిడేషన్. సో వర్క్లోడ్ మోడల్ ఐ ఆమ్ స్కిప్పింగ్ నౌ. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఓకే. సో టూల్స్, ఏమేం టూల్స్ వాడతావు నువ్వు. ఓకే. నువ్వు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి, ఏమేం టూల్స్ వాడతావు. సో దోస్ టూల్స్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ గివెన్ హియర్. నేను JMeter వాడతాను. ఓకే. యూ కెన్ సీ APM tool I can use the app dynamics. So for monitoring I can use the Grafana. Okay. So like that, what and all tools I am going to use, those tools details will be mentioned here in the test plan. And environment mainly, నువ్వు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి, ఎక్కడ చేస్తాం. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి మనం ఎక్కడ చేస్తాం. క్రికెట్ ఆడాలి, ఎక్కడ ఆడతాం, ఏ గ్రౌండ్లో ఆడతాం, ఏ ఊర్లో ఆడతాం. సో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి దేర్, రైట్. లైక్ సిమిలర్లీ మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి, ఎక్కడ చేస్తాము అంటే, సో దేర్ విల్ బి ఏ సర్వర్ డీటెయిల్స్. యు నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ మిషన్ లైక్ దిస్. మన ల్యాప్టాప్, మన డెస్క్టాప్ లాగానే సర్వర్ కూడా ఒకటి, అంతేగాని అదేదో సపరేట్ అనుకోవద్దండి. సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మిషన్ లైక్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ అవర్ ల్యాప్టాప్ అండ్ ఆల్. ఓకే. సో యూ నో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ మిషన్ దెర్ ఈజ్ ఎ సపరేట్ IP అడ్రస్ విల్ బి దేర్, యూనిక్ IP అడ్రస్ విల్ బి దేర్. సో ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను, నేను ఏ సర్వర్ వాడాను, ఆ సర్వర్ IP అడ్రస్ ఏంటి, ఆ సర్వర్ ర్యామ్ ఏంటి, ఆ సర్వర్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఏంటి, ప్రాసెసర్ ఏంటి. So that information I have been given here. This you need to remember. In the interview the people they will ask you, can you please explain the performance environment details, or can you please explain your environment details. No performance testing run చేస్తున్నావు కదా, ఎక్కడ రన్ చేస్తున్నావు. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ ద డీటెయిల్స్. సో ఎందుకు అడుగుతారు ఇది అంటే, టు టెస్ట్ వెదర్ యు ఆర్ రియల్ టైమ్ గై ఆర్ నాట్. ఓకే. నువ్వు రియల్ టైమా ఫేకా అని ఈజీగా టకా అని తెలిసిపోతుంది ఇవి అడిగితే. సో కాబట్టి మెనీ పీపుల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టార్గెట్ అబౌట్ దిస్. ఓకే. నీ అప్లికేషన్ సంబంధించిన సర్వర్ డీటెయిల్స్ చెప్పు అంటారు. ఓకే. అప్పుడు నువ్వు ర్యామ్ ఎంత వాడావు, నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎంత, ప్రాసెసర్ ఎంత. ఓకే. సో దాని నేమ్ ఏంటి, అప్లికేషన్ సర్వర్ నేమ్ ఏంటి. అప్లికేషన్ సర్వర్ నేమ్ ఈజ్ టామ్క్యాట్. ఓకే. మీరు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ వాడారు, విండోస్ మిషన్, లైనెక్స్ మిషన్ అంటే యూ కెన్ సీ లైనెక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే. సో DB, ఏ DB వాడారు మీరు, పోస్ట్ గ్రేస్ DB వాడాను నేను, పోస్ట్ గ్రేస్ SQL. దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, ర్యామ్ ఎంత, కోర్ ఎంత, ప్రాసెసర్ ఎంత. You should remember this. The people they will ask you in the interview to test whether you are real time guy or not. So this is important one. Okay. You can tell anything, not an issue. RAM 16 GB or RAM 32 GB, number of cores 4. You can tell anything, but you should remember this one. Okay. అండ్ మనం ఏమేం కౌంటర్స్ మానిటరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. కౌంటర్స్ అంటే మనం CPU మానిటర్ చేస్తాం, మెమరీ మానిటర్ చేస్తాము, నెట్వర్క్ మానిటర్ చేస్తాం, డిస్క్ మానిటర్ చేస్తాం. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. ఏమేమి మానిటర్ చేస్తాము. ఓకే. కౌంటర్ అంటే ఏంటి అనేది అని తర్వాత తెలుస్తాయి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ కెన్ రిమెంబర్ CPU రిలేషన్, మెమరీ రిలేషన్, డిస్క్ రిలేషన్, నెట్వర్క్ రిలేషన్, దోస్ యూ కెన్ రిమెంబర్. ఓకే. కమింగ్ టు కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే. నువ్వు డైలీ మీ పీపుల్ని, మీ టీమ్ని ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతావు, డైలీ బేసిసా, వీక్లీ బేసిసా, మంత్లీ బేసిసా, ఆర్ వీక్లీ ట్వైసా. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే. సో మీరు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చాయి మీకు, లేదా బగ్స్ వచ్చాయి, మీరు ఎక్కడ రైట్ చేస్తున్నారు, లేదా రిపోర్టింగ్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు మీరు. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బీ గివెన్ హియర్. ఓకే. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్. టెస్ట్ ఓన్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటే టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డెలివరబుల్స్. ఓకే. సో ఏమేమి ఇస్తాము అంటే దీస్ 3 వీ కెన్ గివ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్. ఓకే. అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్, మీరు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు లేదా ముందు మీకు ఎవరితో అయినా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలా, ఎవరెవరిని రీచ్ అవుతున్నారా మీరు. సో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. డెవలప్మెంట్ టీమ్, వాడి నేము, వాడి ఈమెయిల్ ID, నంబర్, ఫోన్ నంబర్. ఫంక్షనల్ టీమ్ అంటే సో ఎదర్ ఇట్ మే బి ఏ ఆటోమేషన్ టెస్టర్ ఆర్ మాన్యువల్ టెస్టర్. ఎవరైనా రీచ్ అయ్యి ఉంటే వాడి నేము, వాడి ఈమెయిల్ ID, వాడి ఫోన్ నెంబర్. డేటాబేస్ టీమ్, వాళ్ళ నేము, ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ID. సో దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నారు వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ హియర్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. దట్ ఈస్ ద ఆప్షనల్ వన్. ఓకే. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటాయి, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లో ఉండవు. అదే నేను చెప్తున్నాను మీకు.
సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ దే విల్ ఫాలో దేర్ ఓన్ టెంప్లెట్. టెస్ట్ ప్లాన్ అనేది వాళ్ళ టెంప్లెట్ సపరేట్గా ఉంటుంది. వీ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ ద టెంప్లెట్. సో అకార్డింగ్ టు దట్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ టెస్ట్ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ దిస్ శాంపుల్ టెంప్లెట్ టు యూ. ఒకవేళ మీకు ఎవడైనా టెంప్లెట్ ఇవ్వకపోతే you can follow this template and you can prepare your test plan according to this, right? So that is how you can prepare the test plan. So test plan is nothing but that is copy paste job. సింపుల్గా కాపీ చేసుకోవాలంతే. సో ఇక్కడ మీకు ప్రాజెక్ట్ నేమ్ మారుతుంది, డేట్లు మారుతాయి, రైట్? సో డేట్ మారుతుంది, డాక్యుమెంట్ వర్షన్స్ మారుతాయి, ప్రాజెక్ట్ నేమ్ మారుతుంది, బిల్డ్ వర్షన్ మారుతుంది, రైట్? ఇవేం మారవు. ఓకే, సో కమింగ్ టు పర్పస్లో ఇక్కడ పేరు మారుతుంది, రైట్? ప్రాజెక్ట్ పేరు తీసేస్తారు. గోల్స్ ఇట్ ఈస్ కామన్ టు ఆల్. ఓకే, అజంప్షన్స్ ఇట్ ఈస్ కామన్ టు ఆల్ ద అప్లికేషన్స్. ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్ టైమ్ లైన్స్ ఇక్కడ డేట్లు మారుతాయి, మీరు వర్క్ చేసేదాన్ని బట్టి ఇక్కడ డేట్లు మారుతాయి. సినారియో మీరు ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తున్నారో ఆ సినారియోస్, ఎస్ఎల్ఏ ఇది మారుతుంది, రెస్పాన్స్ టైమ్స్. సో అప్రోచ్ డు నాట్ చేంజ్. టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ మీరు ఏమేమి చేస్తున్నారో అవి ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ మీ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ పెడతారు. ఏపీఐ డిజైన్ ప్రిన్సిపల్ ఇట్ డు నాట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇన్ స్కోప్ మీరు ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తున్నారో ఆ సినారియో డీటెయిల్స్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఓవర్ హియర్. Okay, script validation remaining thing and all do not change. Here environment details it will change. మీరు ఎక్కడ వాడుతున్నారో మీరు ఏమేమి డీటెయిల్స్ మీ సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయో అవి ఇక్కడ పెడతారు. సో ఇలాగా సో ఇట్ లుక్ లైక్ అ కాపీ పేస్ట్ జాబ్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేదంటే టెస్ట్ ప్లాన్ లీడ్లు మేనేజర్లు వీళ్ళు ప్రిపేర్ చేసేటోళ్ళు. సో నౌ సో 4 years పీపుల్ ఆల్సో దే ఆర్ గెటింగ్ ఏ ఛాన్స్ టు ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో యూ షుడ్ నో. కాబట్టి మీకు చెప్పాను టెస్ట్ ప్లాన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అండ్ ఆల్. So once you have been prepared the test plan and you need to get the approval for this test plan as well. Okay, you need to share that particular document with the with your manager, with your lead and also to your client. Andariki share chesi you need to get the approval. Okay, so this is how you can prepare the test plan and how you need to get the approval. ఓకే, అప్రూవల్ తెచ్చుకోవడం అంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు డ్రాప్ ఎన్ ఈమెయిల్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఈమెయిల్ డ్రాప్ చేసి మనము ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ యువర్ అప్రూవల్, ప్లీజ్ దాన్ని ఏమంటారు, నేను టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేశాను, ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్, సో కెన్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ అండ్ ప్రొవైడ్ యువర్ అప్రూవల్, ఆర్ ఇఫ్ ఎనీ చేంజెస్ రిక్వైర్డ్ సో ప్లీజ్ లెట్ మీ నో సో దట్ అకార్డింగ్ టు దట్ ఐ కెన్ డూ ద చేంజెస్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ అని చెప్పి మెయిల్ చేయాలి. సో if they feel that test plan is looking good, so they can give the approval, or else they will put some comments over there. Comments istaru, as per the comments we need to update the test plan and we need to share it again. Okay, malli check cheskoni, so then they will give the approval. Then you can start the next step, scripting or workload model you can start. Okay, so that is about test plan preparation and all. Okay, yeah, so here I am stopping for the day. So anything from your end?